Im Jahr 1945 betraten Deutsche Kriegsgefangene, Frauen, die den Krieg überlebt hatten, amerikanische Lager in der Erwartung bestraft zu werden. Da wo sie dort fanden, veränderte für immer Bild von Amerika. Diese ist der bisher unerzählte Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, wurden tausend deutsche Frauen, Krankenschwestern, Hilfskräfte und Zivilistinnen in amerikanische Kriegsgefangene gebracht. Sie hatten Geschichten über alliierte Grausamkeiten gehört, rechneten MIT harten Rationen, wie erlegt might be Brot und Wasser. Da was sie erwartet, war etwas völlig anderes. Etwas, das sie bis ins Mark erschüttern sollte. Amerikanischer Überfluss. Als die deutschen Kriegsgefangenen zum ersten Mal die Speisesaal der amerikanischen Lager betraten, trauten sie ihren Augen nicht. Die Tisch waren MIT-Speisen gedeckt, die sie seit Jahren nicht gesehen hatten. Manch hatten sie noch nie gesehen. Steak, Ex-Rindfleischsteak, kein Ersatzfleisch, wie sie es im kriegsgebelten Deutschland gewöhnt waren. Eine Frau, Marguerite Schmidt, schrieb in ihr Tagebuch: Ich dachte, es war ein Trick, sicherlich war dieses Essen für die amerikanischen Watchen bestimmt, nicht für uns Jeffengene. Aber es war kein Trick, es waren die ganz normalen amerikanischen Militärportionen und die deutschen Frauen standen kurz davor, etwas Revolutionäres zu erleben. Die amerikanische Esskultur, frisches Weibrot mit der Butter, Pfannkuchen mit Ahornsirup, Keks mit Teasauce, Hamburger, und wie erlegt im erstaunlichsten von allem, Eiscreme und Coca-Cola, Luxusgüter, die aus dem deutschen Alltag schon lange verschwunden waren. Der Überfluss war nicht nur ein Frage der Kalorien, war eine Art psychologische Kriegsführung der freundlichsten Sort. Diese Frauen hatten geglaubt, Amerika leid unter Not, die Alliierten seien verzweifelt. Und da sehen sie nun higher Jeffengene, an eigen besser als deutsche Offizier. Krankenschwester Helga Müller erinnerte sich, wir bekämen 3 warme Mahlzeiten am Tag. In Deutschland waren wir selbst wie our Kriegsend glücklich, wenn wir eine anständige Mahlzeit hatten. Ich weint, als ich zum ersten Mal wieder echten Kaffee trank. Das Essen stand für mehr als nur Irrngrein. Es symbolisiert einen tiefen ideologischen Unterschied. Wenn das Nationalsozialistische Deutschland Entbehrung und Opfer predet, schien der amerikanische Überfluss fast achlos großzügig. Amerikanische Soldaten tielten auf der persönlichen Rationen, Schokoriegel, Kaugummi, Zigaretten. Nicht als Bestätigung, sondern aus schlichter menschlicher Freundlichkeit. Das verwirrt viel deutsche Frauen, die ihr Leben lang gehört hatten, Amerikaner seien grausam Unterdrücker. Die Veränderung war bemerkenswert. Innerhalb weniger Wochen begannen die deutschen Kriegsgefangenen, als in Frage zu stellen, was man ihnen beigebracht. Wenn die Propaganda über amerikanische Grausamkeit gehalten hat, was war denn noch alles falsch? Die Lager wurden zu unerwarteten Klassenzimmern der Demokratie. Amerikanische Soldaten erklärten, dass dieser Überfluss nicht nur den Reichen vorbehalten war, jugendliche amerikanische Familien ebenso. Fabrikarbeiter konnten sich Steaks leisten, Bauern besiegen Eismaschinen. Ein besonders aufschlussreicher Moment kam, als einige deutsche Frauen in den Kochen helfen durften. Sie waren schockiert über die verschwundenen Essen, das ein deutsche Family Tagling Unhörtheit wurde einfach wegwerfen. Nicht aus Grausamkeit, sondern aus echtem Überfluss. Elizabeth Faber, eine himmlische Wehrmachthelferin, schrieb später, das Essen öffnet mir die Augen mehr als je politisch Rede. Eine Nation, die ihre Gefangenen so gut unhört, die Essen wegwirft, weil sie so viel hat. Das war eine Nation, die wir niemals hätten besiegen können. Lassen Sie mich einige konkrete Geschichten erzählen, die dieses außergewöhnliche Erlebnis einfangen. Der Eiscremewürfel.
Im Camp Como in Mississippi wurde den deutschen Frauen zum ersten Mal Eiscreme serviert. Wir hatten so etwas noch nie überprobiert. Eine Frau glot, handelt sich verdorben. Jefferin Milk weigert sich zu essen, bis sie sah, wie amerikanisch kränkten Schwestern des Eis offensichtlicher Freude genossen. Die Coca-Cola Offenbarung, Erfrischungsgetränk waren den meisten deutschen Frauen völlig fremd. Die Such, die Kohlensäure, die Eiskohltemperatur, all das wirkt fast dekadent. Einige Frauen bewahrten ihre Coca-Cola-Flaschen als Souvenir auf. Anfing zu glauben, dass solch ein Luxus wirklich existiert. Die Steak kontrovers, als zum ersten Mal Steak serviert wurden, weigerten sich mehrere Frauen zu essen. Sie glaubten, es sei ein Test ihrer Loyalität zu Deutschland. Erst als sie sahen, dass andere Gefangene ohne Konsequenzen agen, wagten sie es zu probieren. Wir weinten, als sie ihr erstes Eckstück Fleisch seit Jahren kosteten. Die Frühstücksrevolution, amerikanisch Frühstück, MIT-Iron, Speck, Toast, Orangensaft und Kaffee wurden unter Deutschen Kriegsgefangenen legendär. Sie schrieben Brief nach Haus und beschrieben dies Mahlzeiten, da ihre Familien im zerstörten Deutschland konnten nicht glauben, dass solch Erlangen wahr wären. Die Geschichte der deutschen Kriegsgefangenen Frauen und die amerikanischen Lebensmittelbürstlers ist mehr als nur ein historische Kuriosität. Sie ist ein kraftvoll Erinnerung daran, dass die wirksamste Form der Diplomatie manchmal nicht in Konferenzräumen, sondern in Speisesaalen stattfindet. Viele dieser Frauen kehrten nach Deutschland zurück, als Botschafterinnen einer neuen Art. Sie erzählten von amerikanischer Großzügigkeit, von einer Nation, die ihr Feind Wort behandelt. In den Trümmern der Nachkriegsdeutschlands pflanzen dieses Langen die ersten Samen der Versöhnung. Der Marshallplan sollte später Deutschland die amerikanischen Ressourcen wiederaufbauen. Doch der psychologische Wiederaufbau hat längst begonnen, in den Speisesälen der Gefangenenlager eine Mahlzeit nach der anderen. Heute, wenn wir auf den Zweiten Weltkrieg zurückblicken, konzentrieren wir uns oft auf Schlachten und Politik. Aber vielleicht sollten wir uns auch in die Match einfacher menschlicher Gut erinnern und daran, wie ein Steak, ein Eiswaffel und ein Flasch Coca-Cola herzen und Gedenken werden konnten, wirksamer als jede Propaganda. Wenn Sie dies bisher unerzählte Geschichte faszinieren fanden, abonnieren Sie für mehr historischen Einblick in den Zweiten Weltkrieg, Geschichten, die über das Schlachtfeld hinausgehen. Welch anderen Aspekt des Lebens der Kriegsgefangenen würden Sie als nächstes entdecken?